Hello, good morning guys. So today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-multiply naman gamit yung ating mga kamay or daliri by 17 to 20 naman po. So ayun. Yung sa previous video ko po, tinuro ko yung by 11. So ngayon, 11 to 15. So ngayon, 16, 17, 18, 19, 20. Pag magmo-multiply po tayo gamit yung kamay by 16 to 20, magiging given natin na number is 200. Lagi na po yan nakalagay yung 200. Tapos itong dalawang tong magkadikit to, ang bilang po natin dyan is 20. Yan. Tapos yung tong sa taas, ang gagawin natin is i-multiply po natin to. Yan. So, example, 16 times 16. Yung given na 200, 20, 40, tapos 4 times 4, 16. So, magiging answer is 200 plus 40 plus 16 is equal to 256. Yan. 17 times 17, 200, 20, 40, 60, 80. 3 times 3 equals to 9. So, 289. 18 times 18. Ayan. 200, 20, 40, 60, 80, 100, 120. 2 times 2, 4. Ito. 324. Paano po siya naging 324? Kasi, di ba yung given na 200, tas plus 120, plus 4, ito, 2 times 2, 4. So, yun. 324. 19 times 90. 200, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60. Tapos ito, 1 times 1, 1. So, 200 plus 160 plus 1 is 361. So, 20 times 20, given na 200, plus 20, 40, 60, 80, 100. 120, 40, 60, 80, 200. So, 200 times plus 200 is equal to 400. Please like.